Hier ist die Halle, in der Formen hergestellt wurden, die anschließend mit flüssigem Metall gefüllt wurden. Wir entwickeln für verschiedene Orte Ideen, wo Menschen in Dietrichsdorf zusammenkommen können, aber vor allen Dingen, wie unsere Fachhochschule ein bisschen besser integriert werden kann in die Gegend, um dann vielleicht auch attraktive Dinge hier auf dem Ostufer zu schaffen. Ja, eigentlich war die Besichtigung hier bei der alten Gießerei ganz gut, erstmal einen Eindruck zu bekommen von der Lage, von der Ausgangssituation. Was man machen kann, ein bisschen limitiert sind wir natürlich, weil das aufgrund des Denkmalschutzes alles ein bisschen vorgegeben ist, was hier irgendwann entstehen kann und wie wir es machen müssen. Mitschnitte, die wir jetzt von dem Vorsitzenden des Vereins genommen haben, ist halt, dass wir jetzt quasi ein bisschen auch das Ganze für kinderfreundlicher machen und vielleicht ein bisschen Leute hier aus Dietrichsdorf zusammenbringen können. Ja, und da ist jetzt das, wo wir ansetzen werden. Sports club, so in winter it continues. Yeah, so now the kids can go inside and play there. Es ist immer bei Design Thinking Prozessen die größte Herausforderung, wirklich das Gefühl zu bekommen für die Problemstellung, für die Menschen hier. Da gibt es ein schönes Zitat von Einstein. Er sagte sinngemäß, wenn in 60 Minuten die Welt untergehen würde, dann würde ich 55 Minuten Zeit nehmen, um das Problem zu verstehen und nur 5 Minuten dann für die Lösung. Und das steht für mich immer sinnbildlich für Design Thinking, weil wenn man das Problem erkannt hat und das Problem weiß und es genau verstanden hat, dann ist die Lösung offensichtlich. Und genau das ist auch hier jetzt unsere große Herausforderung. It's very important to talk to the locals so that you can really understand what the needs are in a local community. It's very important to get to the core of the problem. After that you can empathize and start creating ideas how to solve those problems. Because the locals, they might not know what they need, they just know what they don't have. And then you can come up with some unique solution on that problem. Well, it's close, so maybe you know... cooperation. Yes, yeah. Cooperation between Special days like Mother's Day, Christmas, Valentine's Day, yes. You know, in the Valentine's Day you can come with your partner and do like metal rings or something together. Special, yeah. Okay, what is metal display? Metall It's like Fabrik. producing. Metal Concept. Das wäre doch gut, oder? Heavy Metal? Heavy Metal. From the interviews that we made to the people, the locals who came here, they were very positive and very pleased that this kind of project is going on, and they were very excited to see if these ideas could be implemented into the community. And some of them want to cooperate with these ideas, so it's really good. Already had the idea of making some bar here in Dietrichsdorf a few years ago. So den Stadtteil richtig kennengelernt habe ich tatsächlich erst in der Zeit, wo ich hier wirklich aktiv jeden Tag war und so verstanden, wie hier so ein bisschen so die Zusammenhänge sind, wie die Leute so miteinander sind und dass es halt irgendwie auch im Alltag einfach nicht so lebendig ist. Dieses Projekt an sich, mein Café an sich, ist für mich halt eine sehr persönliche Geschichte, die auch irgendwie für mich eigentlich so ein Weg ist, rauszufinden, was ich machen möchte. Das ist einfach für mich schon so ein besonderer Ort. Ich glaube, gerade dieser Stadtteil braucht eben unbedingt Orte, wo Leute sich austauschen, wo Leute sich treffen, wo Leute irgendwie zusammen kreativ sind. Da geht es einfach nicht nur um einen schnellen Kaffee, sondern da geht es irgendwie um mehr als das. Oh yeah, one question more, and then that one. Yeah. So, you already talked about you don't want to give this up because you want to make this area alive again. But if you had the opportunity to go to the West Coast for the, I don't know, for the same, I don't know if I can say that, but for the same cost and stuff, but with more people, more life, would you do it? That's a very hard question, because all what project means to me is
it happened here. I created already a little community here. Here are people which know each other, and they are not all students. They are from very old to my age and in between. Not all students, but just people who like each other. And that's not about what they do in their life. That's about, I don't know what it is about. If you would understand why these people are here, then you could tell the world, this is the reason why you should come here, and more of the people which are attracted by this would come here, but I can't put it into words. Yeah. I think for students it's very difficult to get out of their comfort zone. So basically we just give them the tools. If they don't really concentrate, they don't understand how they make a running process. And every day you do something new and it grows what you're doing. At the end you have the final flower, the big product, what you have been designing. And the students don't understand it in the beginning. So really they should just let loose and go crazy with everything, with each step, and do a lot. What was your team name? The coffee club. Coffee club. Oh yeah. Yes, because it doesn't have an origin, so basically we are all unique, and it's the coffee board. Coffee is a drink that everybody drinks in the world, so it unites us as well. And what else can we say? That's pretty much it. Okay. Thank you. We will find some pupils who are interested in a special class we offer here, and yeah, that's basically it. My words will sandwich. Yeah. Find your presentation. Can you find your presentation now? Our presentation. Yeah. Can you find your presentation? Our presentation. We came up the idea to make the abandoned old foundry a common meeting point. So local people and students come there and make a society. So we got some new ideas. We tried to find out what could be a new idea. So we had many options like school excursion or exhibition, but something new could be a jewelry exhibition and some events beside. For example, for special days. Can you say value, not idea? Value. The new value. Yeah. Yes. For. Wie kann ich meinen Satz aufbauen? Nur beim Starten mit Ideen und dann Value sagen. Ah, okay, Value. Okay. Das, was ich mache, so, dass halt, ich habe das Thema sozusagen angebracht und eingebracht. Deswegen hatten wir jetzt auch die Möglichkeit, das zu begleiten. They developed a lot of ideas, hundreds of ideas per group, and they decided then with interviewing people, with sparring with people, with discussing with people. Then they developed the idea, tested the idea, prototyped the idea, and im Ergebnis waren die Studierenden dieses Mal wieder ganz fantastisch. Das ist für uns Dozierende jedes Mal ein unglaubliches Erlebnis, die Abschlusspräsentation zu sehen. The main task what we were thinking was bring people together in Dietrichsdorf. And the problem is, because of natural barriers, we have the issue that they do not mix. They don't hear from each other because there is no activity. The students normally attend uphill or the other way around. They don't see each other because you don't go there basically, except you're shopping, for example, at Rahmen. And of course, because you don't have any connection points, there are a lot of bad stereotypes between the groups, which kind of prevent that they want to meet each other, and let's say the majority in some. Das waren jetzt nicht nur einfache Ideen, die da entwickelt wurden, sondern das waren wirklich auf Erhebungen, Fakten, Erfahrungen, ganz viel Informationen, systematisch abgeleitete Kunstwerke, die dort produziert wurden. Und die Ideen, die jetzt vorgestellt wurden, insgesamt waren es ja 5, das war die Auswahl von weit mehr als 1000 Ideen, die produziert wurden.
And also sweets. No, I think they just asked the question. We won't get money. Students work a lot voluntarily, so we don't have to tell them that you have to sit and work late in an evening. They understand suddenly that, oh, we're not finished, okay, so we work late. And 5 years ago they would not have done it, so they have changed. It's more responsible work. I really love these cases when we work together with the community. I hope that the clients would implement these ideas soon, because they can generate a lot of well-being among the people. Ja, also ich glaube, dass vieles umgesetzt werden wird. Das ist meistens so, dass es so 2-3 Jahre dauert, bis es dann tatsächlich sichtbar ist. Ich glaube aber, weil die Ideen sehr niedrigschwellig waren und mit relativ geringem Budget einsetzbar sind und umsetzbar sind, dass ich glaube auch kurzfristig das eine oder andere da tatsächlich direkt sichtbar sein könnte. Viele Dinge gehen dann auch nicht allein, also man muss schon gucken, dass man, wie kriegt man Unterstützung oder wie kriegt man andere Leute auch dazu motiviert, mal zusammenzuarbeiten, zusammenzukommen, zusammen sich für etwas einzusetzen. It's still much work to do. Yeah, it is really intensive week. Yeah.